Sorry to interrupt. Amen. Last 23 seconds. Waiting for a nice close. Nice. I love this. என்னோட இன்னொரு அக்கௌண்ட்டில் தான் கொஞ்சம் மோசமான ஃபில் கிடைச்சிருக்கு. மோசமான ஃபில் கைஸ். இதில் இப்போதைக்கு நான் வந்து ஹார்ட் ஸ்டாப் எடுக்கிறேன். பிகாஸ் டு அவாய்ட் கெட்டிங் மேனிப்புலேட்டட் அவுட். Okay, I'm out on one account. Not a close. That's crazy. I re-entered on the second account.
If this closes for the second time, it is fucking going up. I know for sure. Yes. Nice close. Terrible ass price action. I'm pretty damn sure this should go up now. ஏன்னா செகண்ட் டைம் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. இந்த இடத்துல மேனிப்புலேட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ I'm pretty damn sure. Nice. Nice, 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 nice. Okay, that's 1-1. I'm taking partials. Amazing trade, folks. Amazing trade. This is how you spot manipulations. They think they can manipulate me. I handle bitches every day. This is easy for me. Okay. இந்த அக்கௌண்ட்லயே பார்ஷல் எடுத்தாச்சு. So I have minimized my losses. இந்த அக்கௌண்ட்ல I'm letting one contract run. ரெண்டு அக்கௌண்ட்லயுமே I'm letting one contract run for this high. Okay, so yeah, I'll see the chat now. Oh, sorry guys, chat பார்க்க முடியல. ICT சேனல் நேம் ICT தான் ப்ரோ. இன்னர் சர்க்கிள் ட்ரேடர்னு போட்டிங்கன்னா வரும் யூடியூப்ல. ஆர்டர் வைஸ் லேர்னிங் ரோட் மேப் சொல்லுங்க ப்ரோ ஐசிடிக்கு. இது ப்ரோ கோர் கண்டென்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் 2022 மென்டர்ஷிப் பாருங்க. அதுவே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு எல்லாமே ஐடியா கொடுத்துரும். அமேசிங், பியூட்டிஃபுல், பியூட்டிஃபுல். We have this gap. Okay, momentum slowing down, so how many percent you take? இருங்க ப்ரோ, நான் மற்ற சார்ட்டு படிச்சுட்டு வந்துடுறேன்.
1 மினிட்லயே ட்ரேக் குஞ்சு மாதிரி தான் ப்ரோ இருக்கு. அப்படியா? எந்த 1 மினிட் சொல்றீங்க? இது சொல்றீங்களா? இல்ல ப்ரோ, நான் ஏன் இந்த 1 மினிட் எடுக்கலன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 மினிட்ஸ்ல மல்டிபிள் டைம் ரிஜெக்ட் ஆயிருச்சு பிரைஸ். ஸோ அந்த மாதிரி 2 மினிட்ஸ்ல மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது ஒரு ரிஸ்க். அந்த 2 மினிட் கேண்டில் எப்பவுமே நம்ம ட்ரேடுக்கு ஒரு நெகட்டிவ் கேட்டலிஸ்டாவே இருந்திருக்கும் நம்ம எடுத்திருந்தோம்னா. ஸோ எடுத்துட்டு நம்ம பயந்துட்டு இருக்கிறத விட இந்த மாதிரி 2 மினிட்ல ஆல்ரெடி எந்த கேப்ல அதிகமாக ரிஜெக்ட் ஆகுதோ அந்த கேப்ல எடுக்கிறது பெட்டர். யூ ஷுட் ஹவ் டுக் த என்ட்ரி இன் 1 மினிட். இல்லை ப்ரோ, 2 மினிட் இஸ் மச் பெட்டர் பிகாஸ் இட்ஸ் மச் சேஃபர். ஏன்னா ப்ரைஸ் நான் மல்டிபிள் டைம்ஸ் அந்த ஏரியாவை ரிஜெக்ட் பண்ணுச்சு. ஸோ அது மாதிரி ரிஜெக்ட் ஆகிற ஏரியாவை யூ ஷுட் நாட் இக்னோர். ப்ரோ க்ளோஸ் வச்சா தானே எடுக்கணும்னு சொன்னீங்க. இப்போ க்ளோஸ் முன்னாடியே என்ட்ரி போயிட்டீங்க, அதுக்கு பேர் சேசிங். தட் இஸ் கால்டு சேசிங் என்ட்ரி. க்ளோஸ் ஆகுறதுக்கு வெயிட் பண்ணாம கொஞ்சம் ஏர்லியாவே நீங்க வந்து ஹாஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் உள்ள போகலாம். ஹாஃப் கான்ட்ராக்ட்ஸ் வச்சு நீங்க உள்ள போகலாம். பட் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல தான் உங்களுக்கு வந்து கெயின் பண்ண முடியும், எந்த டைம்ல சேஸ் பண்ணணும் எந்த டைம்ல பண்ணக்கூடாதுன்றது. பட் ஹாஃப்ல சேஸ் பண்றது எப்பவுமே சேஃப். ஓகே, தட்ஸ் ஃபுல் டிபி. ஃபுல் டிபி. நான் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல உங்களுக்கு, நான் வந்து லாஸ்ட் வீக் சொல்லியிருந்தேன் இன்னைக்கு டே 1, இன்னில இருந்து வின் ஸ்ட்ரீக் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி டே, இது என்ன டேன்னு எனக்கு தெரியல. டே 3ஆ டே 4ஆன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ அதை நான் என்னன்னு கவுண்ட் பண்ணிட்டு நான் போடுறேன். திஸ் இஸ் அ டே 3 ஆர் டே 4 வின் ஸ்ட்ரீக். பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல்.